Dobra, jesteśmy w kolejnym odcinku. Jeszcze w tym odcinku polatamy sobie w tej zbroi, a w kolejnej już będziemy lecieć tutaj na mojej ulubionej asasyna. Nie ma zabijania za nic, jak nie wiem o co chodzi. O co chodziło? No, I'll be fine. The Castis! You can make this all go away! My name is Lira, and you're... you! You've helped so many people. You're amazing and wonderful and powerful and you're here! No tak się zdarzyło, że jestem. Thank you. That's nice of you. You deserve all the praise and more. They called you a murderer. You don't seem the type, but as the Castis, I have to be sure. They're sure I'm responsible for what happened to that poor family. They said it's like the other murders, but I couldn't live with myself, I swear. Please, clear my name. Czyste, kurde, zagadkowe Where morderstwo. were you when the family was murdered? If it happened last night like they said, I was here trying to sleep. Although lately it's been restless, filled with strange dreams. It's always the same one, over and over. Were you alone? Well, yes. I've been so tired lately, I decided to stay in. Może lunatykujesz i zabijasz przez sen? You said something about other murders. This was the third time. I just don't understand why they blame me. I don't have the stomach to do that. Czyli to już trzecie takie morderstwo. I'll Ciekawe. find out what really happened. Just point me in the direction of the attack. Just down the road, not too far from here. If I were you, I'd hide until I return. Okej. Good idea. Thank you. You truly are a great Castis. Okej. Ciekawe. No zobaczmy te morderstwa. Znaczy morderstwo. Czy Lyra jest winna morderstwa? No pewnie nie jest, ale może... No... Nie mogę jej też wykluczać od razu, że powiedziała, że nie jest, to że nie jest. Może ma dwubiegunówkę. Może po prostu lunatykuje i przez sen kogoś zabija. Nie wiemy tego. Ale się zaraz pewnie dowiemy. Jeszcze mi 2 adamantowych tych sztabek brakuje. Bo po drodze tu sobie jedno zrobiłem. I będziemy mieli kolejną broń legendarną i na tyle. Maybe someone around here saw what happened last night. Okej, najpierw zobaczmy. Stópki. This bloody cloth doesn't match the mother or daughter's robes. It must have come off the murderer. Okej, no to zawsze jakaś These poszlaka. aren't stab wounds. They're claw marks. Po pazurach, czyli zwierzę. Albo i nie. Albo dziki facet. These footprints Albo track the blood kobieta. out of the house. Whoever murdered them left this way. Ale więcej tu ich nie ma. Is this about what happened last night? How do you know? It's all everyone's talking about. And if the Castis is here, you must be looking into it. If you saw or heard anything, I need to know. I saw it from the distance. Heard it too. Its howl will never leave my mind. Wilkołak. You saw a wolf? Beast is more like it. If you see it, run! I'll be careful. Okej, jakaś bestia. Ah, the great Castis. What did I do to deserve a visit? Przed I'm chwilą looking into płakałeś, the attack teraz that jesteś happened szczęśliwy. nearby last night. Ah, of course. I thought that was meant to be handled already. You mean the mob harassing that woman? I've said enough. I understand your hesitation, but I'm trying to get to the bottom of this. I'll make sure whoever or whatever did this is punished. You've already met the guilty one. Lyra, you agree with the mob? Of course I do. I'm the one who told them it was her. I saw her last night, bloody and in a frenzy. It was dark. How do you know it was her? I know what I saw. Dobra, Return to Lyra. wiesz and co let her know widziałeś, what I ale found. na pewno może nie widziałeś jej, tylko kogoś innego, kurwa. Nagle widział Lirę, bo co, bo co, nie chciała pójść z tobą do łóżka, bo miałeś za słabą włócznię? Bo miałeś włócznię na słabszy poziom i dlatego nie chciała z tobą iść, kurde.
A może ten naszyjnik, co ona tu nosi, jest jakiś przeklęty? Well, did you find out Wygląda what trochę jak happened? wilczek. Tutaj The takie dwa evidence I uszy found z was trójkątu. conflicting. Tell me. Two people saw what happened. One woman heard a wolf howling, but a man said he saw you, covered in blood, and leaving the family's house. He's lying. Or mistaken. It was dark, so it could have been anyone. There's more. The killing blows weren't made by a weapon. Then by what? It almost looked like claw marks. And then there was this piece of cloth. It didn't match the clothes of anyone there. That's mine. How did it get there? Someone wants me to look like I was responsible. Tell me the truth, Dicastis. Whether it was a wolf or something else, it's clear it wasn't you. Of course it wasn't, but why would someone make it seem like I'm the murderer? We'll figure that out together. After I kill the beast. You're going to kill it? What other choice is there? Do you want another mob after you? No, of course not. I've just always hated the killing of animals. If I don't kill it now, Jakaś nimfa I leśna. will kill someone later. I have a friend who can keep me safe while you end this. Tak, żeby ta przyjaciółka teraz nie zginęła. Ja coś czuję, że ten naszyjnik, co ona nosi, jest Find the beast and kill jest it jakiś, before it kurde- grows bloodthirsty again. jakiś kurde przeklęty. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się mylę. No przecież to wygląda jak wilki. Wilk WDZ. This is no ordinary wolf. No i wilk WDZ leży. Malaka. Lira. What? Mówiłem? Ona się zmienia w wilczura. Zabiła przyjaciółkę. Ściągnij ten naszyjnik. What am I? I've seen this before. A minotaur, a cyclops, a gorgon. All were humans possessed by powerful Isu devices. The only way I could stop them was by killing them. Ściągnij ten naszyjnik. But you're able to change back. Somehow, you're different. I don't remember coming here. Or why? If I had to guess, that side of you knew it was caught. Maybe it thought coming out here was the only choice it had. That side of me. I've had dreams lately of being in a bright room, tied down, pain throughout my body. But now, I think that all really happened. I did kill them then. I don't remember it, but it was me, wasn't it? Niestety tak. If you knew you would harm people again, and you could never control yourself, never stop, would you? Would I what? Jump? Kurwa, taki wybór. Of course I wouldn't. There are always answers. How could that be? It feels so permanent. Ściągnij ten naszyjnik, Only kurwa. one part of you. It's not all of you. I know what it's like to be part human and part something else. Trust me, you can live with this burden. I'm not as strong as you are. Look at yourself. Yes, you are. You're stronger than you think. Zacznij to kontrolować. Plus, I've been thrown off a cliff before. I wouldn't recommend it. But you're still here. I am. And you are too. You're right. Now that I know what's inside of me, I can do something about it. And I know who can help. Thank you. Zabiła przyjaciółkę i teraz tak w ogóle sobie mówi o tym tak. I hope she'll be okay. Ej, to była krótka misja.
Nie zgadzam się. To było too short for me. Doświetlenie. O, coś o świetlikach. Ciekawe, czy tych z The Last of Us. Podobno The Last of Us serial, kurde, teraz wymiata. Ja jeszcze nie oglądałem. Czekam na wszystkie odcinki. Znaczy pewnie jak już widzicie ten odcinek Assassina, to już są wszystkie Issue odcinki. technology can and will change whoever isn't strong enough to command it. That explains your own aggression, Layla. I'm still me. I'm not as weak as you think I am. Okej, nagle jakaś się zaczęła pogawędka Aleti z Leylą. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że już jestem blisko zrobienia wszystkiego. Doświetlenie, co tu będzie? Będziemy wymieniać żarówki? Czy o co chodzi? Uuu! Może żarówki, zobaczymy. F5. Kto to jest? Kto to może być? Ah, the Castis. I heard you can help me with the solar floral regeneration project. Eko-żarówki? The what? Oh, forgive me. Let me start from the beginning. I'm Neocles, an imperial botanist here in Atlantis. I'm engineering a way to aid floral regrowth. The flowers here can't just grow on their own? Oh, no. You're not one of those followers of Minerva, are you? Nie znam żadnej Minerwy. I don't know anyone named Minerva. Her students are so small-minded about my photosynthesis accelerator. If you want to be a scholar, why follow such a rudimentary doctrine? Look, do you need something from me? Oh, apologies, the Castis. You're new to Atlantis, and I'm getting ahead of myself. Let me begin. Basically, the plants are a key resource for us here. But a few cycles ago, humans overpicked them, and now the air is suffering. You want to grow more? In a sense, yes. I have a hypothesis, a theory that using a natural power source stronger than the sun will promote sustainable growth. Aha. You're losing me again. There are devices that project beams of light around the Garden of Triton. Redirecting them using the reflective surfaces would stimulate floral regrowth. You want me to move your lights? Yes! And the Castis, taking care of our natural resources, would send a message to all of Atlantis. A good message, I hope. Nie mógł tak od razu powiedzieć. Przestaw światła. Będzie zaje It fajnie. looks like all the light beams need to hit that central structure. No to ten tutaj na pewno uderzy zaraz. Tylko muszę odsunąć ten kamulec. I powinno być ok. That must be the device Neocles mentioned. Reminds me of how I opened the door to Atlantis. Też pamiętam, też pamiętam. Ja bym go po prostu zepchał. Okej. Teraz to zabierzemy na lewo. Tu rozbijemy. Okay, gdzie to tam teraz idzie? Tu. Tutaj. Coś tu jeszcze przerywa? Przerywa. Okej. Easy peasy. For now. That worked. First one down. Tam jest jeszcze drugi. I tam jest jeszcze trzeci. Okej. Czyli 3 mamy do zrobienia. Ej, fajne. Zagadki świetlne.
Boże, gdzie to jest? Sobie daleko wybrał miejsce. Ta fotosynteza, kurde. Mam nadzieję, że to zadziała, no. Okej, to gdzieś wpada tam. Trzeba to po prostu przesunąć. Okej, trzeba to przesunąć tu. Nie. To trzeba przesunąć tu. Okej, to teraz pada tu. Mam wrażenie, że to będzie bardziej skomplikowane. Okej, teraz to jest tu. Dobra. Kolejny, jednak nie było skomplikowane aż tak. We'll get the flowers growing in no time. No i ostatni jest tutaj. Dobra. Something's in the way. Tu nie przejdę. Większą lukę zostawić. O. Teraz to idzie tu. W lewo. I znowu. Tak. No i zrobione. Easy peasy. Beautiful. That should do it. I'll tell Neocles it's done. Oj. Co się That stało? doesn't seem good. What happened? Może rośliny wyrosły? Nie wiem. Dziwne zjawisko. Powiedz mi, gościu mój, co się stało? I moved your light beams. It seemed to be working, but then... The beams are aligned, yes, but the power isn't running. What do you think the problem is? None of this makes any sense. The light beams should expand across the gardens and present with enhanced photons. Może się myliłeś? No właśnie. There might be something wrong with your theory. I still don't see how this light is any better than the sun. The sun! That's it! The power source must also be displaced, rendering this light no different than the sun. No wonder you're the Digastis. That's brilliant! No skoro tak So the next mówisz. step is... Go to the control room and make sure the power source isn't displaced. And what exactly is this source? An igneous matter consisting of imperial... It's a rock. Just make sure there's a rock in the control room. O, można łatwo Fine. powiedzieć? I'll Można. go see if this rock is there. Jak jest tam rok, to na pewno już nagrywa na YouTube swoje podkaściki. Ale sprawdźmy. Ptaszki i pszczółki? Brzmi jak jakaś nauka seksu.
Co ten tak tu stoi? To się tak tłumaczyło właśnie młodym, że był ptaszek i pszczółka, ale to chyba był kwiatek i pszczółka. Coś mi się może powaliło. To jest to urządzenie? Neoclis was right. There is no rock here. Hey! Stop right there! Oddawaj kamulca! Get back here! Oddawaj... O Jezu, odbiło mi się. Oddawaj kamyka! To mój kamyk. Malaka! Ukradła kamyka! No nie mogę, no! Może ten kamyk jest dla niej ważny. Nie czuję się, jakbym był szybszy. No naprawdę? The thief must be in here somewhere. Maybe if I move some things around. Halo, Tiffie, gdzie jesteś? Oho. Mam cię. What's the Dicastis doing running around here? Melita. I'm chasing down a thief. Looks like you're the one who took Neoclis' rock. My name is Melita. I'm an environmental biologist, not a Co ta od thief. Minerwy? Neoclis has no claim to a natural power source like this. That rock must be worth a lot if you're trying to steal it. You're the Dicastis and you have no idea what the power source is? Aren't you invested in U the nas jest future of prąd na our kabel. resources? It's easy. Nie poszliśmy z Put the Teslą. rock in Neoclis' device and we'll fix the flowers. Będzie mnie przekonywać do swoich pobudek? This isn't Neoclis' first attempt at population balancing. When the flowers were overpicked and the bees started dying, first he attempted to artificially pollinate the flowers. When he artificially pollinated the flowers, the soil degraded. When the soil... I get the idea. But then, how would you fix the gardens? I wouldn't. Nature has been healing itself for eons. Neoclis needs to stop meddling. W sumie ma rację trochę. Natura zawsze sobie pomoże. You've Zawsze always been przetrwa, nie? obtuse about the project. No accountability for civilization's impact on the ecosystem. Insanity is trying the same thing over and over again and expecting different results. When will you accept your hypothesis has failed? Failed is inaccurate terminology. I simply adjusted my theory after experiencing unintended results. Enough bickering, both of you. You're right. I wanted to destroy the power source to end his project once and for all. But as the Dicastis, it should be your decision. Kurde, no. W sumie ma rację, że natura zawsze odrodzi się sama. Ale jeżeli Neoclis będzie dalej ingerował w naturę, to może trochę zaburzyć ten balans. I natura może już nie być naturą, tylko może być sztucznym zamiennikiem natury, więc ja bym to zniszczył. All right, give me the rock. I'll end this once and for all. Are you mad? You've completely annihilated our chances at future sustainability. Trust in Gaia. Nature will heal itself if you allow it. Thank you, Dicastis. This is the right direction to go in. We might not see improvements right away, but the gardens will heal themselves. Starczy plony. Wystarczą plony, nasionka i wszystko odrośnie. Tylko wystarczy, że o to dbać. I tyle. To już będzie koniec?
Nie no, jakby było koniec, już by było zadanie kończone, a kazał mi opuścić sterownię, więc jeszcze coś może być. Jeszcze coś może być. Aha! To już nic nie może być. No to mamy tu ostatnie. Adamant na wagę złota. Co ja powiedziałem, kurwa? Na wagę złota. Na wagę złota. Może być na wagę złota. Kurde, krótkie te misje. Myślałem, że będą takie długie jak w Hadesie. Trochę się zawiodłem. No choice but to face both immediate and future consequences for lifetimes. That takes responsibility. I hear you, Alicia. You may think I'm crazy, but at least I'm accountable. Castis, over here. Co tam się stanęło się? Quick, follow me. And trust a stranger. I'm no stranger. I'm Elpis, and I've been watching you. That's not ominous at all. Elpis to jest statek. O, kurwa, zapomniałem kim jest Elpis. I'll drop the cloak and dagger. I've been training to become like you, but training isn't enough. You're more than a warrior. The blood of the gods runs through your veins. I thought they preferred Isu in Atlantis. The Isu may as well be the divine with how they rule. Cold, calculating, indifferent to the people milling beneath them. But it's not just Isu blood that makes you special, is it? There's something else. Well, you tell me. I'm talking about this. Your spear. Oddawaj. Oh, showing off for me, are you? Just a little. Are you impressed? Dało ci się mnie zaskoczyć. If I wasn't so distracted by your beautiful face, you would have never gotten close to my spear. Flattering. But we Romansik. have business to attend to, the Castis. So, Dawno nie było. what do you want from me? I'm involved. Jak moja żona with zginęła. Atlas. He's afraid of taking the relationship public. He says his enemies would exploit me as his weakness, so he keeps me a secret. Wait, you're in love with Atlas? From my experience, I'm not sure Isu men truly love. Nevertheless, I need to make him see that I can be his strength. Our partnership might be a key to bridging the gap between Isu and humans. Your love is strategic. If we take the relationship public, we could marry and I could rule the district by his side, influence policy and ease the tension between the two groups. But so long as I am merely human, it can never be. That's why I want to be like you. No to idź sobie gdzieś po całym świecie, znajdź sobie taką włócznię i może... Albo jakiś magiczny artefakt i będziesz taka jak ja. Ale nie będziesz tak przystojna. Nie będziesz, kurde, miała ojca Pitagorasa. No niestety, nie będziesz mogła być cały czas jak ja. Musisz też być sobą. You seem very passionate about Atlantean politics. Atlas doesn't approach the human and Isu conflict with compassion for humanity. I believe I can bring that compassion. Someone so ready to kill his own brothers hardly strikes me as husband material. Atlas is like any Isu, aloof and unchanging. That's why we make a good team. I bring out his humanity. No nie wiem, czy to się uda. It would be nice to have another ally in Atlantis. What's your plan? At the Adamant Metalon, they harvest a metal used to create devices just like your spear. My spear's the strongest metal ever forged. Could this be used to forge other weapons? Well, adamant ingots could, but what I need is raw adamant. I know the one who can forge it for me. Atlas can't suspect what I'm up to, so make sure you're not seen. He Spróbuję. doesn't know about this. I'll tell him the truth when the time is right. Please, hurry back. Okej. Cicha misja. To spróbujmy w tej zbroi to zrobić. Elpis is interesting. Tylko weź się tu przekradnij, nie?
Weź się tu That's przekradnij. the adamant Metalonel piece told me about. She said I should get the raw adamant without being seen. No tak bym chciał zrobić. A czy to da się zrobić? Let's hope no one notices me here. I don't know. Da się to zrobić. Szedłem. Ale czy wyjdę? No i widzicie, wpadłem w dziurę. Jakieś ciemno, nigdy dziury nie widać. Ciemno, nigdy dziury nie widać. Looks like this might be where they store the raw adamant after mining it. Okej. Ożesz, kurwa. Shit. Hope Atlas doesn't find out I was here. Fuck! Fuck, 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 fuck. Wczytaj, 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 wczytaj. Na 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 na. Nie było tego. Nu 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 nu. Już widziałem, gdzie mogę iść. Po ten surowy adamantium. Więc no. Jeszcze raz. Jeszcze raz. This area will be well defended. Dobra, fajnie mnie wyrzuciło. O kurwa. Dobra, nieważne. Ja chcę mieć wyzwanie, ja chcę właśnie w tym stroju to zrobić. Nie ma tu teraz typa do zabicia? Dziwne. Dziwne, dziwne. Obrażenia od włóczni. Weźmy sobie jeszcze. W kolejnym odcinku będziemy chodzić w tamtej... Kurwa, wy co tutaj robicie? Shit. Shit, dokładnie, shit. Shit. No shit. Po prostu shit. Co oni tam robili? Przecież ich tam nie było. Shit. Shit, kurde. I should be extra careful in this area. Dziwne, strasznie dziwne. To 3 razy sztuka, nie? Ostatnia szansa. Naraz spokojnie. Rozejrzyjmy się. Nie wyrywajmy się. Okej, jeden typek. Looks like this might be where they store the raw adamant after mining it. Shit, shit, shit. Kurwa i ter... Aha, dobra, nieważne. Dobra, myślałem, że tu jest gościu na górze. Ale nie. Got the raw adamant. I'll bring this to Elpis. It's reacting with my staff somehow. Almost like they were meant to be together. Nie, 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 nie! Shit. Zdenerwuję się. Zdenerwuję się zaraz. No nie mogę. Nie mogę tego popuścić. Nie popuszczę tego. Muszę to zrobić na raz.
Ja chcę na cicho. They'll be on high alert here. Masakra. Tą misją masakra. Jest taki random. Taki random. No naprawdę. O kurwa. Jeszcze ten duży. Looks like this might be where they store the raw adamant after mining. Dobra, Aleksus, cicho bądź teraz. Musisz się tu patrzeć. Dobra. Nie w pajęczynę! Got the raw adamant. I'll bring this to Elpis. It's reacting with my staff somehow. Słuchajcie, bo tu idzie Almost jeden. like they were meant to be together. Dlaczego tu idziesz? By ten tu zaraz nie wracał. Jest ten gościu. Tu stoi. Będzie mnie widział, jak przejdę? Oby nie. Aleksius, nie wydawaj dźwięków, jak przechodzimy. Dobra. Chyba się uda, chyba się uda! Mam nadzieję. To się uda. Kurwa mać. Gdzie tu jeszcze jedna? Poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. Nie chcę zepsuć. Nie chcę zepsuć. Cierpliwość popłaca, cierpliwość popłaca, cierpliwość popłaca, cierpliwość popłaca. Czekam. Czekam. Nie wchodź na to, kurwa, Aleksios. Nie denerwuj mnie. Dobra, udało się. Zajebiście. Zajebiście, zajebiście. Dobra, F5. Raw adamant, as promised. Nice to see that you're as skilled as you look. I'm making the right choice to become more like you. Kurde. Chyba ja się jeszcze z żony nie wyleczyłem. Ale w sumie. You seem fine to me. I don't know why you're trying to change. Just as you were destined to be Dicastes, I am destined for this. I just know it. O. Atlantis isn't worthy of the type of change you're hoping to bring if they can't accept you as you are. Like most great politicians, I'm ahead of my time. That means I need to do something drastic if I'm going to push Atlantis forward for humans. Still, all you have is raw adamant. Until I take it to a skilled blacksmith so he can forge an Isu device from the adamant. Well, you know where to find the Dicastis when you need him. The foraging shouldn't take too long.
I'll meet you near the Dome of Atlas when it's done. Then we can proceed to the next phase of my plan. Okej, czyli to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Dobra, czyli ta misja jest rozbudowana. Tak jest. Z wściekłością w oczach. Oj, oj, oj. To nie fajnie. Jak ze wściekłością. Jak ze wściekłością, to bardzo niefajnie. Zastanawiam się, bo trzy wiedzy tutaj można zdobyć w tej ISU. I tu jest tylko jedno przejście, gdzie potrzeba 3 wiedzy. Ja nie wiem, czy się tam nie wybiorę. W kolejnym odcinku już. Dobra, zobaczmy, co ona tu zaplanowała. Now that I have the Isu device forged, we need to move quickly. You distract Atlas while I sneak into his private chambers. Aha. More sneaking. After Poseidon outlawed human experiments, Atlas confiscated a device and kept it. That device theoretically could add a 3rd helix to my DNA. I've seen what these Isu devices can do. It's not pretty. The science is sound, and I've even found evidence of tests being done on humans. Nie, tego nie używaj, bo wybuchniesz. In previous cycles, of course, before Poseidon outlawed experimentation. Last I checked, he seemed pretty power-hungry. I don't think he wants to share his throne. Behind every great man is a great woman. I can make Atlas see that, Dicastes. I'm not sure a good Dicastis goes behind the back of an Atlantean Archon. I've been preparing for this my entire life. Don't worry. Just keep Atlas Przecież ona talking wybuchnie, while jak I'm in użyje his tego chambers. urządzenia. To jest to urządzenie, I don't to think we chcieliśmy have anything uleczyć. in common. Ten koc What are we świecący. supposed to talk about? The weather? Atlas is a jealous lover, and he's already threatened by your role as Dicastes. Why not play to that advantage? Whatever you do, don't mention my plans. Great. This will do wonders for our relationship. Everyone knows it's lonely at the top, Dicastes. Let's go. Dobra, jak chce wybuchnąć jej sprawa. I've studied Oj, nie ten guzik. science extensively. Once I impart Isu DNA into my body, I should be able to use the device without side effects. It's the should that worries me. Remember, whatever you do, don't reveal my political plans to Atlas. Spoko. Nie wyjawię. Nie lubię go, więc nawet nie chcę mu nic wyjawiać. Ale ja coś czuję, że ona wybuchnie, nie? Takie mam wrażenie, że po prostu będzie... Pęknie jak balonik. Taki kurde z ketchupem. I tyle jej było, nie? I could trick Atlas into thinking you and I are closer than we are. Are we not close? What's there to trick? You know what I mean. Yes. Making Atlas envious would certainly be a good distraction. Okej, no to mogę tak zrobić, no. A ten co, kurwa? Heraklesa udaje? Gościu, do tego trzeba mieć mięśnie. What are you doing here? With him, no less. The Dicastes and I were just taking a stroll, and I remembered I left a book on Atlantean cyclical history here. He'd like to borrow it. Do you mind if I fetch it? No. Do you need me to help you look for it? No, you two stay here. I'm sure you have much Ale to widzę, że on jest discuss. trochę nią zainteresowany. What game are you playing, Dicastis? I don't know what you're talking about. I'm sure by now Elpis has told you about the nature of our relationship. She's hardly as discreet as I'd like her to be. What business do you have with her? What? Is Elpis not allowed to have friends? Of course she can have friends. But I suspect there's more going on here. You have nothing to worry about, Atlas. I have no schemes against you. Maybe you don't play games, but Elpis lives for them. I can tell when she's up to something. Don't talk about Elpis that way. She's not manipulative. She's passionate. So you do care for her then? You don't talk about Elpis like you love her.
And you're not speaking of her as if you're merely a casual acquaintance. The truth is, Elpis and I are in love. What? Mówiłem! Mówiłem, że wybuchnie! What? What have you done? I'm not weak anymore, Atlas. What the fuck? I Nie can rule wybuchła. Atlantis at your side. This is your doing. You're trying to revolt against the issue with hybrids. No! O! What did you do? Zabiła Atlasa! To... He was going to kill you. Teraz go rysuj. It seems my brother finally got his due. Is this your judgment, Digastis? I killed Atlas. It wasn't my intention. You hope to rule by his side to ease the conflict between humans and Isu. He wasn't as supportive of my dreams as I would have hoped. I support you. You can assume his role as you see fit. I will handle Poseidon and my brothers. Nie wierzę, że to się udało. As ice. You can't be more corrupt than Atlas. And Atlantis can't fear progress if it hopes to pass this cycle. Nie wierzę, że tak po prostu Atlantean zajebaliśmy politics are Atlasa. more dramatic than in the Greek world. What will you do now? I'm not the first Atlantean ruler to take power by force. If the Isu can do it, why not me? Still, I didn't want to start my reign this way. No jeszcze z żadną tutaj z Isu nie byłem, to może być ciekawe doświadczenie, jakieś amazońskie pozycje czy coś? Jesteś taka w big i w You ogóle, started your soka. reign by saving my life. Możesz mnie podnieść nawet. Normally I do the saving. Policzek! I wouldn't have it any other way. Usta mam tutaj, Thank you, Vicastis. z przodu. A no, ja, no, tak, nie wiem, to był taki buziak jak od cioci czy coś. Naprawdę? Nie wierzę, że Atlas umarł, no leży tutaj. Ja ci zrobię teraz piękną pozę. A masz! Teraz go maluj. Czekaj, inną mu zrobimy. Patrz, 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 patrz na to, patrz na to, patrz na to. Jak tu będzie pięknie wyglądał. Zoba! Teraz mu rób. Zniknęła. Biega tu sobie. I'll make progress for humans in Atlantis. Slowly but surely. Dobra, ja chcę zobaczyć. To może na tym odcinku to zobaczę. Czym jest to? Bo tu są aż 3. Czemu są aż 3? O kurwa, jeszcze jedna misja. Nie wszystko złoto, co się świeci. Dobra, to zaraz. Ja chcę zobaczyć to. A w następnym odcinku robimy kolejną misję. Dlaczego tu są 3? Co tam jest takiego ukrytego? Atlas. She certainly can't do any worse. To jest tam. Trochę mi się opadło. Ja muszę wiedzieć. Dlaczego tam są 3T? Bo to jest jedyna warownia, gdzie są 3 paski. 3 paski wiedzy. Więc tam musi być coś dojebanego. Jeszcze mamy trochę czasu, więc może zdążę tam dobiec. Tu muszę znaleźć to wejście. Mam nadzieję, że będzie gdzieś blisko. Oj! Jak to Ikaros niedostępny? No co jest?
Jest. Aż 2 wejścia? Czemu tak? Czemu są aż 2 wejścia? To mnie bardziej zastanawia. Nie chcę tam wejść. Aha, że z 2 stron po prostu. Okej. Co tu takiego jest? Ja tu nic nie widzę. Może jak będę miał wszystkie 3 legendarne, dopiero tu mnie wpuści. Słyszę, jakby coś się tutaj kotłowało. Tak, chyba o to chodzi. No cóż, no to zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Bye bye!